Notizie in italiano. Here we are again with our easy news in Italian. Today we'll read 3 curious stories together and I'm sure you will learn some new words. But first, I have a question for you. I will show you 3 headlines in Italian. Tell me which one is about a burglary. Si arrampica e si tuffa nella fontana di Trevi tra gli applausi della gente. Sfoglina, icona italiana tra fortunate coincidenze e volontà. Entra in casa per rubare, ma si siede sul letto a leggere un libro interessante. Viene scoperto e arrestato. Quale di questi titoli parla di un furto? Which one of these headlines is about a burglary? Don't worry, if you are not sure, just take a guess. Everything will be clear by the end of the video. Cominciamo! Our first headline is about a famous monument in Rome that some people exchange for a pool. Let's read it together. Si arrampica e si tuffa nella fontana di Trevi tra gli applausi della gente. Man climbs and dives into the Trevi fountain to the applause of bystanders. Ennesimo sfregio alla fontana di Trevi. Yet another insult to the Trevi fountain. Un tuffo nel monumento circondato da centinaia di turisti che hanno ripreso col cellulare tutta la scena. Riso e applaudito allo sfregio. A dive into the monument surrounded by hundreds of tourists who filmed the whole scene with their mobile phones, laughed and applauded the insult. Al termine della nuotata, la polizia locale ha bloccato l'uomo, un italiano di 48 anni, e l'ha multato per 450 euro. At the end of the swim, the local police stopped the man, a 48-year-old Italian, and fined him for 150 euros. Our key word here, sfregio. It can indicate physical defacement, vandalism, or just a moral offense. Luckily, in this case the man didn't actually damage the fountain. By the way, while the fountain itself dates back only to the 18th century, its water is supplied by a 20-kilometer-long aqueduct built over 2,000 years ago by the Roman architect Agrippa. No. Questo è Agrippa. Now back to our news. Tuffarsi means to dive and nuotare is to swim. Multare instead is to fine. The man got a hefty fine for diving and swimming in the fountain. Let's read more. L'assessore al turismo di Roma ha commentato. Rome's tourism counselor commented. L'ennesimo turista si è preso gioco del patrimonio storico-culturale della nostra città e delle nostre regole. Yet another tourist has made a mockery of our city's cultural heritage and our rules. Questa è pura barbarie. This is pure barbarism. I turisti non possono fare impunemente quello che vogliono. Serve rispetto per i luoghi più preziosi al mondo. Tourists cannot do what they want with impunity. We need respect for the most precious places in the world. Non è questo il turismo che meritiamo e di cui abbiamo bisogno. This is not the tourism we deserve and need. What's your opinion? I bet you've been to the Trevi Fountain in Rome. Write a comment below. And now, before we read our second headline, a word you need to know. Sfoglina. Una sfoglina è una donna che prepara la sfoglia. A sfoglina is a woman who rolls fresh pasta dough. In Emilia-Romagna, a sfoglina is an iconic figure deeply rooted in tradition. Here we have a young sfoglina from the Marche region. Let's read.
Sfoglina, icona italiana tra coincidenze e volontà. Sfoglina, Italian icon between coincidence and willpower. Le sue armi, mani e mattarello. Her weapons, hands and rolling pin. La sua ricetta, forza di volontà, un pizzico di fortuna e tanta creatività. Her recipe, willpower, a pinch of luck and a lot of creativity. Simonetta Capotondo, nata nelle Marche, insegna come usare il mattarello e tirare la pasta in scuole di alta cucina. Simonetta Capotondo, born in the Marche region, teaches how to use a rolling pin and roll out dough in haute cuisine schools. Mattarello or matterello is rolling pin, a Sfoglina's weapon. Tirare la pasta means to roll fresh dough. This is still done by hand in many homes and restaurants throughout Italy. But what's so special about this particular Sfoglina? Dal 2017 collabora con ristoranti italiani stellati a Washington e in California. Since 2017, she has worked with starred Italian restaurants in Washington, D.C. and California. Please note that when we say Washington, we usually mean Washington, D.C., not Washington State. Oggi tengo corsi a San Francisco, dice Simonetta. Today I teach courses in San Francisco, says Simonetta. Intanto la sua città, Ancona, le dà un premio per aver fatto conoscere la sua città nel mondo grazie alla tradizione della pasta fresca fatta a mano. Meanwhile, her city, Ancona, awards her for having made her city known in the world thanks to the tradition of fresh handmade pasta. Our last headline for today takes us back to Rome, where a curious burglary took place. Or didn't. Entra in casa per rubare, ma si siede sul letto a leggere un libro interessante. Viene scoperto e arrestato. Man breaks into a house to steal, but sits on the bed to read an interesting book. He is discovered and arrested. È proprio vero che la cultura combatte il crimine. It really is true that education fights crime. What happened here? È entrato in un'abitazione per rubare, ma non ha resistito alla tentazione di sedersi a leggere un libro sulla mitologia greca. Un errore che gli è stato fatale. He broke into a house to steal, but could not resist the temptation to sit down and read a book on Greek mythology. A mistake that proved fatal. Protagonista di questo furto andato male è un 38enne che è stato arrestato. The protagonist of this failed burglary is a 38-year-old man who was arrested. We translated furto as burglary here, but it means theft in general. Furto d'appartamento or furto con scasso would be more specific. Rapina is robbery. Once again, watch our video on crime-related vocabulary for more interesting words that you will find very often in the news. Hai capito? È tutto chiaro? On Patreon you can find the transcript of this video with a glossary and more content to complement this episode of our Easy Italian News. Now test yourself and answer my question. Cosa significa sfregio? Te lo ricordi? Do you remember the meaning of sfregio? A, B or C? Write your answer in the comments.
Now please take a moment to subscribe and share this channel with your friends. We need your support to keep creating free content for you. Ti aspetto la settimana prossima su questo canale. Ciao!